wakati wa 1975 hapo. Sasa watoto walikuwa tunaenda shule kama saa 4 asubuhi. Kwa sababu wanyama walikuwa wengi sana nje. Sasa kutana na ndovu wametoka, buffaloes, tembo zimetoka huko, nguruwe zilikuwa nyingi na fisi. Sasa ilikuwa ni shida sana, watoto walikuwa naenda na wanapelekwa na wasasi. Sasa wanakuja wanachukuliwa saa 9. Sababu wanyama saa nyingine walikuwa wanatokea saa 10. Na unajua masomo ilikuwa na shida sana. Lakini tulisoma tu pole pole. Kutoka wakati hii fence ilijengwa mwaka wa 1989. Saa hii watoto wanaenda hapa wanachukuliwa hapa kama saa 11. Wengine wanaenda miguu tu, wanatembea, hata pengine huko shule mlikuwa mmewakuta huko. Wanatoka hapa saa 12. Wanaenda, hakuna mnyama wanakutana naye. Wanaenda free. Hii manikisi walikuwa wanakula mahindi sana hapa na hii wanyama wengine. Hii nguruwe za msitu hii. Lakini sasa ukiangalia hapa nyuma yako, unaweza kukuta iko mahindi imepandwa hapa. Na hiyo itakuwa namna hiyo. Ukikuja hapa mwezi wa Disemba, utakuta tunakula. Hata kabili tulikuwa tunapata sana hapa. Sasa tusumbuliwi na hao wanyama. Sasa tunapata mzuri, tunakaa mzuri na hao wanyama. Sababu sasa hapa hakuna mtu anayesaidia hapa. Na hao wanyama wao hata sasa tunakuwa kama madugu sasa. As the management of Mount Kenya National Park, some of the interventions that we have in place, one of them is the fence behind me, which has been done in partnership with the Rhino Arc and other partners. For the other partners, in this case being Mount Kenya Trust, Apatana, and among Kenya Forest Service, among other people who have come through for us to ensure that this fence is done and in place. The impact is immense, both in terms of conservation of wildlife and also protection of human life and the livelihoods of the community members that reside next to the forest areas or the protected areas. Whenever there is no fence in the community area where they have the farms or their properties, we have probably elephants and other wildlife crossing into those community areas, destroying the crops, destroying their property. In some instances, unfortunately, human lives are lost. Kwa majina naitwa Elena Waboi. Hapa ndio kwangu. Hii ndovu ilikuja ikaniharibia nyumba. Mwendo wa saa 8 ndio ilikuja. Sasa mimi nilikuwa safari kidogo. Kuna kijana nilikuwa nimeacha hapa. Yeye ndiye alinipigia simu saa 8 ya usiku. Kaniambia, "Mam, nyumba imeharibiwa na ndovu. Ile mahindi ulikuwa umeweka na maharagwe na viazi hakuna. Hata zile pirusi zilikuwa za kiti zilikuwa nje. Sasa ikabidi tuirudishe. Sasa hii ni msimu ya mvua, naomba tu ijengwe iache kunyesha, inanyesha hata ndani." Walikuwa wanaharibu kwa chaba, sasa nikaona juu imekomaa niiweke kwa nyumba. Sasa chenye niko nacho kuna jaa, nyumba sina. Sasa naomba usaidizi. Nisaidiwe, nijengewe nyumba, ndio nipate mahali pa kukaa. So we usually follow the compensation process, and there are forms to be filled for that matter, and at the end of that form there'll be the signature of the claimant, of the QS, and together with the wildlife officer. The other way that we've done it is just to educate
the masses or the communities on the impacts or the effects, or what to do when such a case arises, or when there is an wildlife that crosses into the community area, what they can do when that such a situation occurs. I'm Sergeant Frida Wanyonyi, based at Mount Kenya National Park. I work here as a conservation education warden. This year alone, I've done more than 20 schools. I have a program every week at one of the schools adjacent to the park. And I've also been able to do 3 community awareness outreach. Most of them didn't know anything about the importance of conserving Mount Kenya National Park. But after the education, I normally call them ambassadors and the junior rangers. And they also promise to help me in conservation by planting trees and also educating their community and their families on matters conservation. I heard them say, CBC, competency-based curriculum. The curriculum is here. 844 has gone. Bye-bye 844. Welcome CBC. I heard them ask, which is this? What is this? How is this? Who is it? Welcome CBC. I heard them counting grades. 1, 2, 3, lower primary. 4, 5, 6, upper primary. 7, 8, 9, junior secondary. 10, 11, 12, senior secondary. Welcome CBC. Thank you. Conservation Education Program is a program whereby we involve our learners in the conservation measures. This one entails taking care of our trees, taking care of our environment. We partner with the KWS in partnership with the Rhinoark. They organize for Aberdare Fence Relay Run, where the learners get exposure. They go visit the Aberdare, and then during that time they are taught on conservation measures. And once they come back to school, most of the time they are given some tree seedlings. We carry them to school and we plant, and we give the children the responsibility of taking care of those seedlings, the tree seedlings, until they become big trees. And that is why we have quite a number of trees in our school. The vision of Kenya Wildlife Service is to conserve and manage Kenya's wildlife for posterity. Posterity means for future, and that's the reason behind us going to the schools and teaching the young generations about the matters wildlife. Thanks to the ongoing fence project that is being done at this place, solution to human-wildlife conflict, this has really helped us. We're really passionate about conservation, and we're passionate about protecting the water towers of Kenya. And we're here today looking at how the fences are being put up around Mount Kenya. And it's really great for us to see exactly where the money that we managed to raise, where it goes. And I think that that's really why we do the charge, so that we can look after Kenya's vital water towers, look after the environment, look after the wildlife, and also to look after all the communities that live around here as well. And that's why we charge. We've been doing the Rhino Charge for 13 years. We have raised in total about 26 million shillings. And we're here today
at Mount Kenya looking at this incredible work Rhino Ark has put together with the help of our sponsorship. We are establishing this fence, which is rectified, and the objective of the fence is to mitigate human-wildlife conflict and also to ensure that the integrity of the ecosystem is secured. So far we have managed to build 290 kilometers of fence out of 450 kilometers, and the project is ongoing. We have been building a fence that is in between River Sagana, that is near State Road, and then it's coming all the way to River Tegithi, that is in Narumoro Forest Station. So we have so far managed to build that fence. We call it phase 5 of the Mount Kenya fence, and we are now at the completion stage of phase 5. We have this challenge in this part of the ecosystem because we also have wildlife that is in between Aberdare and Mount Kenya. We have the Laikipia Plateau. So we have wildlife conservancies like Sorio, Sangare. So we have wildlife which is still occupying this part of Laikipia, which is not fenced, which is like an open area. And at times they are causing conflict with the community. But when we are able to complete this part of Mount Kenya, we will think of how we are going to reconnect Aberdare and Mount Kenya, so that wildlife can freely move from Aberdare to Mount Kenya and back. And also we are also considering of how areas like conservancy like Sangare can be part of that wildlife corridor. Electric fences. Based on studies that have been undertaken, it has done very well in some of the areas in promoting conservation and also even improving food security for the people around there. And if you look at one of the reports, they've even recorded that the prices of land increased after the fences were done, because now people were able to raise crops. But now the worry for somebody like me is what fences does, especially to the fauna inside. It's not able to move out, and therefore we get fragmentation of populations of that particular fauna. Although in some areas like Mount Kenya, they've been able to provide escape routes where the elephants can move from Mount Kenya to Lewa. But in the general, it's something that we need to study carefully, because then it might lead to genetic loss. When there is inbreeding, then you lose genetic variability. And with that, of course, you'll be tethering towards extinction. Kama mimi hata sitoki hapa, ndovu inakuja mpaka hapa. Nakuja hapa naona ndovu mimi inaenda. Hata watoto wangu sasa hawezi toka hata huko wakuja waangalie ndovu. Sababu wamezaliwa hapa, wanaona ndovu inapita tu hapo. Hata wana shughuli naye. Lakini wale wengine sasa kitambo ilikuwa mtu anaona ndovu unajaribu kujificha pale, utaona haiwezi fika. Sababu zilikuwa zinananda tu huko. Unasema hao watu tunasaidia na wao sana. Akina watu wa Rhino. Unakuta pale yao iko mzuri, stima iko, kila kitu iko sawa. Na wale wakaida WS nao wakikuja wanakuta wanyama wako salama, hakuna mnyama ako mgonjwa. Sasa tunashirikiana namna hiyo. Watu wa forest nakuta miti kama hii, sasa ndio tumepata hii miti. Inakuwa ni miti mizuri. Hakuna mtu anakuja kukata. Sasa tunashirikiana namna hiyo. Unaona hata hii kama imepandwa huko nje. Hakuna mtu anaweza kuja kukata. Na wanakuta hapa iko pali pasuri na watu wanashirikiana na wao kwa sababu walisaidiwa sana. Kwa sababu hawa wanyama watoki, miti haikatwi, hakuna kitu inaendelea mbaya. Sasa community inashirikiana na hakuna conflict ya wanyama, na ndio ilikuwa inaleta shida kwa conflict kwa sababu sasa wanyama kitoka watu wanakasirika. Lakini sasa kwa sababu haingii kwa machamba hawakasiriki. Sasa ndio wanakuwa madugu na madada, sasa wanashirikiana namna hiyo.